So that the malaria in your blood is going to be completely cured. In fact, we have also injected the Kenyan people so that they may be cured of the corruption. You have to live. Habari yenu? Jina langu ni Jeremia John Mwaniki Nyaga. Mimi ni the first born son ya marehemu Honorable Joseph William Nyaga Nyaga. Na nimekuja hapa Kirinyaga leo kuongea juu ya siasa ya Mlima Kenya. In about 2 weeks, I am going to declare my candidacy as an independent candidate for the presidency of the Republic of Kenya, as is my democratic right. I am going to do this for many reasons. One of the key reasons that I am going to do this is because I reject completely the notion that any community in Kenya is not or should not be allowed to produce a presidential candidate. I refuse that and deny that completely. Kenya is a democracy. Every community has the right to produce a candidate or as many candidates as it wishes. I myself am from the Ambere community. We are a very small community. We are about 200,000 people. As of today, now that I'm declaring, we have 2 candidates for the presidency. I encourage all communities to produce candidates. Our constitution is very clear. We have a 50% plus 1 rule kwa katiba letu. No community is capable of winning the presidency by itself. Every community that wishes to drive a candidate to State House will require the support of multiple other communities. So for us as the people of Mount Kenya to be told that we cannot produce a candidate is not something that I understand in any way. It is not democratic, and I believe it is very bad for Kenya as a whole. I believe that Kenya requires, every community to produce its candidates so that Kenyans are given a very wide range of options at the presidential level and at every level. Yeah? Hold on. Kenya needs many choices. Number 2, I consider it my responsibility. We are taught, I'm a student of political science, we are taught if you see candidates for a position and you do not agree or you do not feel you yourself can support those candidates, then you have a duty and an obligation yourself as a citizen. Citizens see rights peke, kuna responsibilities. You have a duty and responsibility as a citizen to put yourself forward and to offer people alternative ideas, alternative thinking, alternative ways of doing it. Number 3, I am doing this to honor my late father. As you all know, my late father stood for this position in 2017 so as to prepare himself to be the candidate ya Mlima Kenya in 2022. God had other plans, Bishop, and God's plans are always superior to ours.
And we accept them. In my family, we accept God's plans fully. But I am, number 3, I am doing this to honor my late father and to finish his work. Because after burying him, we buried him in December 2020. Nilirudi Nairobi na nilisema, okay, let me see ni nani atasimama hapa Mlima Kenya kumaliza kazi ya babangu. Sasa tuko March 2022, uchaguzi ni August, sijaona mtu. And that is perhaps the main reason why I am doing this. Because sijaona mtu amesimama hapa Mlima Kenya kumaliza kazi ya babangu. Na kaa hakuna mtu ataifanya, basi nitaifanya. Na niko na uwezo, nimefundishwa, I can do it. Yeah? Sahi pahali tumefika, tuko very, very confused. Kwa maoni yangu. Tuko extremely confused. Kwa maisha yangu yote, sijaona this level of confusion kwa Mlima Kenya. And in fact, I can say kwa Mlima Kenya sasa pali tumefika ni stage of extreme crisis. Extreme crisis. Ni March 2022. Uchaguzi ni August 2022. Hatuna candidate. Sijui ni lini sisi watu Mlima Kenya tulisahau siasa ya hii nchi. Mlima Kenya tuliproduce Kenyatta, Jomo, Dedan Kimathi, J.M. Kariuki, paka Matiba, paka Rubia, paka Wangari Maathai, paka Kibaki. Tunajua siasa ya nchi, lakini ni kama tumesahau. Yeah? Na nisijui ni hata sijui ni urogi gani imetuingia. Yeah? So kwa watu wa Mlima Kenya wakati imefika sasa tuwe very serious. Yeah? Tuwe very serious. Kwa maoni yangu, nikaa watu wa Mlima Kenya wanataka udhamaki ya Mlima Kenya itoke iende pahali elsewhere. Yeah? Na hii sielewi. Hii sielewi. Yeah? Tuko na haki, tutoe mtu, tusupport mtu. Kazi ya voters ya Mlima Kenya ni kuensure candidates zetu afike the second round. Hizi uchaguzi zitaenda round 2 rounds. Hata kama hatujaziona before, that is where we are going. And the voters of Mount Kenya, they need to understand that and understand strategically what is our work. Hii ni about strategy. Siasa ni strategy. Yeah? Na kati ya round 1 na round 2 tutafanya hizi negotiations between different parties and communities. But for now, that is what I would say to the people of Mount Kenya. We do not have a candidate that the people of Mount Kenya have come around and said, Neoyo. And the people of Mount Kenya must now do that. Hatuna time. Hatuna time. I think we have maximum 2 to 3 weeks to solve this issue. Yeah? Kama watu, and I want to be very clear. Kama watu wa Mlima Kenya waseme to support ndugu yangu Muturi from Bere, tutamsupport. Yeah? Kama waseme ni Mwangi kutoka Muranga, tutamsupport na nitamsupport. Yeah? Kama waseme ni huu, tutamsupport. My point is wakati imefika ka watu wa Mlima Kenya, we must know tuko wapi. Yeah? We must know tuko wapi. Nimesema mara mingi, kama hapa Mlima Kenya, kama unaimba hatupangwingwi, umeshapangwa. Na watu wa raia wa Mlima Kenya ni lazima waelewe ya kwamba kuna wanasiasa wengi hii nchi wanataka kutupanga. Na tusijipange, tutapangwa vibaya pahali tunaenda. So wakati imefika sasa kama Mlima Kenya, tujipange. Hatuna choice. Yeah? Hatuna choice. And ninaelewa ya kwamba watu wa Mlima Kenya wako na hasira mingi sahi. Maisha ni ngumu. Bei ni juu. Yeah? Farming ni ngumu. Mimi nilikuwa livestock chicken farmer. Mpaka nilifunga that I closed the business due to the price of
fits. Yeah? So nimeelewa, I understand watu wa Mlima Kenya wako na hasira mingi. But tuweke hasira kando na tutumie akili. Pahali tumefika sasa kama watu wa Mlima Kenya. Yeah? Tusijipange, tutapangwa. Na hii ni message yangu, na tena hii ni message kutoka babangu. Ni kwa vile alisimama 17 juu aliona pahali tunaenda. Asante.